Una vez más, continuamos con esta edición especial del Candidato Responde. Una vez más, para conducir este segmento, Víctor Capellán. Adelante, Víctor. Muchísimas gracias, Zoilo. Un placer estar aquí en esta edición especial. Y hoy tenemos con nosotros en este instante a Helena Foulkes, que es candidata para la gobernación aquí en el estado de Rhode Island. Helena, welcome. Bienvenida. Thank you, Victor. Hello, everyone. Muchas gracias. Bien. Helena, let me start by asking you to tell us a little bit about yourself and also why do you want to be governor of the state of Rhode Island. Le pregunto a la señora Helena que nos diga un poco sobre ella y el por qué ella quiere ser gobernadora aquí en el estado de Rhode Island. Good. So I'm so happy to be here. And I wanted to say my first interview I ever did when I announced I was running for governor was at Poder. Nowhere else. I came here first, so it's really fun to be back. Hola, y estoy muy agradecida de estar aquí y quiero decir que la primera entrevista que hice cuando anuncié mi candidatura para gobernadora fue aquí en Poder y estoy muy agradecida de regresar aquí. So I'm running to be governor because I'm really worried about what's been going on in COVID. So many people are suffering, particularly our children. And members of the Latino and Black community have been hit really hard economically. But at the same time, we have billions of dollars that are coming our way from the federal government and a big opportunity to make things happen. Quiero ser gobernadora porque estoy muy estresada por lo que está pasando, lo que pasó por COVID y realmente porque sufrieron mucho los latinos y específicamente nuestros niños y tenemos billones de dólares que podemos usar para tener un mejor estado. And I was born and raised in Providence. I'm the oldest of 5 children, and I came back after school, and I started working at CVS in Woonsocket in a cubicle. And over 25 years, I had almost every job, and when I left, I was president of all retail. But I'm very proud of a lot that I did, but in particular, I led our decision to get out of the cigarette business. We were doing $2 billion a year in cigarette sales. And it was personal for me because I'd lost my mother to lung cancer. And I use that story because I want to get big things done for Rhode Island too. Not just little things, but big things that really matter. Yo nací y fui criada en Providence y regresé aquí después de la escuela y trabajé para CVS en Woonsocket en una oficina chiquita y subí a tener casi todos los trabajos ahí y fui la líder que nos sacó de cigarros. Estábamos ganando casi 2 billones de dólares en cigarros y esa fue una decisión muy personal porque mi mamá falleció de cáncer de los pulmones y cuento esa historia porque sé que soy la líder que puede hacer cosas muy grandes, hacer unos cambios muy impactantes en este estado. So let me ask you, those big things that you want to do for Rhode Island, how would you start? How would you prioritize, your first 100 days as governor? How would you prioritize those big things? ¿Cuáles serían las prioridades en un gobierno de Helena Foulkes? ¿Cuáles serían sus planes en esos primeros 100 días de gobernadora? There are a lot of problems to tackle, and I will be working on things like healthcare and housing and great jobs. But my number one priority for the first 100 days and my whole time in office is education, education, education. We have to make our schools better. Our kids deserve much better coming out of COVID, and I have a big plan to work on that. Hay muchos problemas que yo quiero hacer mejor en este estado. Salud, alojamiento, pero en mis 100 primeros días estaría en educación, 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 porque sé que tengo un plan muy bueno para realizar esos cambios. So let's stay right there in education. I have been an education professional for the last 25 years, and now as the dad of a 4-year-old, I have another special interest in what's happening with our schools. So I would ask you, what would be your
plan for education? What action would you take? And specifically, I would like you to address the Providence schools and the state takeover. What would you want to do with that, since those schools will be yours if you're elected governor? Mi pregunta es, con el tiempo que tengo, 25 años en la educación, y ahora siendo el padre de un niño de 4 años, tengo un interés especial en lo que sucede en nuestra escuela. Quiero saber cuál sería su plan educativo, qué acciones tomaría y específicamente cuál sería su plan con las escuelas de Providence que están bajo el mandato del Estado. Yeah, let's spend time on this because I'm the only candidate who has a very detailed plan on my website, a lot of ideas with dollar amounts and a clear action plan, not just talk. And it is so critical that we fix education. It breaks my heart when I talk to parents, in particular in Providence, where only 14% of our kids pass their grade level reading tests and 7% in math. And so many parents are desperate to get their kids to good charter schools as one way to get out of the system. And every parent wants to do what's right for their children. So I support good charter schools and expansion of them, but we also have to fix our public schools. Quiero pasar mucho tiempo platicando de esto porque soy la única candidata que tiene un plan de acción, que tiene el dinero que usaríamos para este plan, porque me rompe el corazón ver que en promedio tenemos 14% de nuestros estudiantes que están al nivel estatal que se requiere en lectura, 7% en matemáticas, y cuando platico con los padres están buscando escuelas autónomas, pero realmente aunque apoyo las escuelas autónomas, realmente necesitamos poner el énfasis en las escuelas públicas de Providence. So my whole plan is to spend $1 billion on education. No one else has a plan like that. But in Providence, let's also talk about the fact that the cities and towns got a total of $400 million directly from the federal government. 128 million of that was for Providence. And if you look in the last 18 months, only 5% of that money has been spent. This is a huge opportunity to take the money we already have and spend it on very important things that could happen quickly. Things like before and after school care, tutoring. We could have K through 3 classrooms with a teaching assistant and mental health counselors. Those would make a big difference for our kids right away. Quiero platicar de esto porque el gobierno federal nos dio millones de dólares y ahorita nada más hemos usado el 5% de esos millones para las escuelas, y yo tengo un plan que se enfocaría en varias prioridades, pero 4 de esas son tener cuidado de niños antes y después de la escuela, ofrecer tutoría a cualquier estudiante que lo requiere, tener apoyo para la salud mental para nuestros estudiantes, y eso es algo que se necesita y está en mi plan, que pueden también ver en mi website. And just one more thing, Victor. There are 24,000 kids in the Providence Public Schools. And last year, there were 19,000 applications for charter schools. I think that says it all. That says how desperate the parents of our kids are in Providence and how much we owe them to improve our schools. Y una cosa más, Víctor, es que tenemos 24,000 estudiantes en las escuelas públicas, y el año pasado hubo 19,000 aplicaciones para las escuelas autónomas, y eso nos da a entender qué tan desesperados están los padres de estos estudiantes. And the last thing I'll just say is, for me, this is a moral responsibility we have to our children. I don't think that going to a great school should depend on where you live. Everyone should have a great school. So where are you at that, where they live? Any comments on the Central Falls schools? Any thoughts on? Same thing. The scores are even worse in Central Falls. It's terrible. That school has been under state takeover for over 20 years, and it's still terrible. We're ignoring those children. I look in the eyes of parents who say to me, I would love my child to have art and music. And I think to myself, what child doesn't have the right to art and music? Every kid does. There's so much more we have to do. Yo veo esto como una responsabilidad moral para nuestros estudiantes,
Y hablando de las escuelas en Central Falls, han estado bajo operaciones del Estado por más de 20 años y los resultados son hasta peor. Y platico con los padres de esos estudiantes y dicen, me encantaría que mis hijos tuvieran acceso a clases de arte o música. Y yo siento eso también. Yo quisiera que tuvieran ese acceso. Yo siento que no debería depender de dónde vives que tu escuela sea fantástica. Todos deberían tener acceso a una educación pública muy buena. And one last thing, because I start to say it's a moral responsibility we have to our kids. It's a huge economic opportunity. When I was at CVS, I recruited a lot of people to come work for me. Most of them bought homes in Massachusetts for just one reason: good public schools. And so the last thing I'll say about my plan, because there's more, but one other thing I'm passionate about is career and technical education. We should be helping ignite our kids with a sense of passion and purpose in 8th and 9th grade so that they can graduate from high school with career-ready jobs. And this is something that's very, very important. Otra cosa que quiero hablar, de la que quiero hablar, empecé a hablar de la responsabilidad moral que tenemos a nuestros estudiantes, pero también es una oportunidad económica. Cuando trabajaba para CVS, mucha gente que contratábamos compraban casas en Massachusetts. ¿Por qué? Por la educación pública. Y yo también quiero que desde 8º y 9º año los estudiantes tengan una preparación para carreras y carreras técnicas también, para que salgan de la educación pública con una carrera ya empezada y tengan esas oportunidades. Let's thank you for that. And let me ask you, staying on the economic front, right? Let's talk about economic development. As we know, one of the economic engines of Rhode Island are our small businesses, and many of those, especially the micro businesses, are owned by Latinos and Latinas. What's your plan to support those businesses to grow and to sustain themselves here in Rhode Island? Le pregunto que sabemos que ese motor de nuestra economía es especialmente los pequeños negocios, muchos de los cuales son, los dueños son latinos y latinas. Entonces, ¿cuál es el plan que tiene para apoyar y crecer esos pequeños negocios? Yes, it's a very important question, and I think I'm very different than the two other candidates I'm running against. So I will start by saying, if you look at Nellie Gorbea, her plan is to increase taxes on small businesses. I think that's the last thing we should do in an economy like this. The governor talks a lot about small businesses, but has done nothing to solve the bureaucracy and red tape that every small business I talk to experiences. And I'll give you one example about that, Victor. I met a guy who owns 3 restaurants, 2 in Pawtucket and 1 in Worcester, Mass. And he said to me, when I opened my second restaurant in Pawtucket, I had to go to 13 different websites and locations to get all the paperwork and permits. When I went to Worcester, I had a concierge service with one-stop shop. This is critical for our small businesses. Gracias. Quiero platicar de esto porque soy muy diferente a los otros candidatos. Por decir, la secretaria Gorbea quiere subir los impuestos y yo siento que es la última cosa que deberemos hacer específicamente en esta economía. Y el gobernador no ha hecho nada para que sea menos la burocracia que tenemos que pasar para llevar a estos negocios. Para dar un ejemplo, yo platiqué con un dueño de 3 restaurantes, 2 en Pawtucket y 1 en Worcester, Massachusetts, y me dijo que cuando abrió su segundo restaurante en Pawtucket, tuvo que ir a 13 diferentes sitios para sacar su permiso. Y cuando abrió su restaurante en Worcester, fue un lugar donde tuvo un concierge que le hizo todo. Y eso es algo que me gustaría cambiar. So, Helena, as we wrap up, why should our Latino listeners vote for you as their next governor? Helena, ¿por qué debe la comunidad latina votar por usted como gobernadora? Education, education, education. I know how to get things done. I'm passionate about education and our kids, and I won't run for office again